Assalamu alaikum, barkamu da warhaka viewers, ina gaishe da kowa, ina muku maraba da zuwa wannan channel din nawa. Yau zamu yi Nigerian stew ne amma mai yawa. Today I'm making a very big batch of Nigerian stew with you people. This is my tomato and this is my white vinegar. I'm using it to wash this the tomato, the shambo and the tattashe inshallah. Zan yi amfani da wannan kaltufa din wajen wanke tumaturi na. This is shambo, this is tattashe and this is my tomato and this is my purple onion. You can use any onion that you have inside. This is me soaking the tomato in water for like 5 minutes or so. Yes. Ina jika tumaturi na da wannan vinegar ne domin ya cire min duk wani datti da duk wani ƙwayoyin cuta da bana so, yana da muhimmanci yar uwa. You can use salt if you don't have vinegar. And wannan sulalan nama na ne. I'm boiling this meat to my desired tenderness. You can do so. This is my seasoning and spices you are seeing. I'm now stirring it. Ki dan jujjuya ki bar shi har sai ya sulalu, kafin nan zan koma na je na ci gaba da hada tumaturi na. So gashi na ina wankewa. This is me washing it after 5 minutes. Gashi na. You have to wash this tomato thoroughly. This is tattashe, soaking it too inside the with the vinegar. So zaki jika wannan shi ma kamar 5 minutes. After 5 minutes you come back and wash it. You see the dirt. Kin ga kalan dattin da yake zama a jiki. So dole ne ki kula. You have to be very careful. So wash it thoroughly. Sai ka wanke shi ɗaya bayan ɗaya and remove all the seeds from the tattashe. So tattashe is called red bell pepper. Yes. So you rinse it again after washing with your vinegar. Then you have to rinse it again with clean water. Bayan kin wanke da ruwan vinegar fa dole zaki wanke shi kuma da ruwa mai kyau haka. So this is shambo too. I'm washing it with vinegar. Before washing, I'll have to soak it for like 5 minutes too. So yanzu shi ma zan jika shi na minti 5 haka ko 10 dai, sannan shi ma sai na dawo sai na zo na babballa su na ciccire yaran cikin. Kun gani. And this is me washing it after 5 minutes, removing all the seeds from the shambo. You see, if you have this small shambo inside, you don't have to remove the seed. So just blend it like this, like that. So I'm using my hand to do so. If you are scared of pepper, then you have to use hand gloves. So in kina tsoron hannunki kar ya raɗaɗi, kina iya amfani da hand gloves. To ni baya mun komai, alhamdulillah. So after that you rinse it again with clean water after washing with vinegar water. So we are done. So this is me putting the onion in a different container. So zan nika wannan onion din ni daban, za mu nika albasan mu daban. In na je nika za a nika mu wannan daban. Ina da dalili na za ku gani. So I'm going to blend this differently. So I'm not adding the tomato and the onion in the same container. I'm blending it differently. So this is tomato and the shambo and the tattashe. I'm taking it to the miller. So this is my yellow pepper. Yes, yellow scotch bonnet pepper, or what you call it, but it's yellow pepper where we used to call it here in Nigeria. So, and this is my meat. After boiling it to my desired tenderness, I'm now frying it. So gashi na yanzu za mu soya naman mu nan. Zaki soya shi ne, shi ma ba sosai zaki soya kurus dukan nan ba. This is the stock I've gotten from the meat I boiled. Ganin naman mu ga kuma ruwan sulalan mu. And this is turmeric powder. Wannan kurkum ne. Wannan citta, ginger. And this is fennel, shammar. And wannan kuma black mustard kenan. Wannan kirfat ne. Sannan is cinnamon. And this is cloves. And this is abahan. That's cardamom. This is our bay leaf. We are going to use only 3 is enough. Only 3 bay leaf. This is the seasoning I'm using. Zaki amfani da kalan magin da kike so, wannan thyme ne. Shi ma thyme in kina da wani kala, you can use whatever brand you want. And this is Gino curry powder still, and this is my powdered chicken stock. So bayan na daga markaɗe gashi nan ga albasa na. Kun ga tayi baki ko kar ku damu fa? Za ta yi. Kun san albasa idan purple ce. So this is the meat I've finished frying. So this is me frying the blended onion after bringing it from the miller. So za ku yi blending wannan albasa din ne
sorry, za ku soya wannan albasan ne ya soyu gaskiya sosai. Kun san duk stew din da ba a soya mata albasa ba ta yin daɗi. To shi yasa na ce a markaɗo min nawa daban. I blended this onion differently to bring out the aroma of that caramelized onions from that stew we know, the Nigerian stew we know. That's why I blended it differently. And if you do this method, you understand the meaning or the reason behind me blending the tomatoes differently. Please ku gwada ku gani. Na saka thyme ɗina kun gani da garlic ɗina. I added the thyme and the garlic at this stage to fry with the onions. I'm frying this for like 20 minutes on a low heat. You have to be patient on this stage. Za ku yi haƙuri ku bi shi a hankali. Sannan sai na sa bay leaf ɗina and that's it. Wannan Gino tomato ne. Za ki amfani da 2 sachet of Gino tomato. Sachet biyu ya ishe ki. You're going to use this tomato. Only 2 sachet of this tomato is okay. So then you fry it for a little while, and this is all our spices I've shown before. Wayannan sune spices da na nuna muku daga bayan nan. So sune sai na nika su na daka su tare da ɗan siga da ɗan gishiri. I've added salt to these spices before grinding it. And this is me stirring it to fry for like 5 minutes on a medium heat. You have to say it well, and you see as it fries it changes its color. As yana soyuwa za ku ga yana canja color nashi kuma yana ɗan raguwa, mai tana fitowa. To anan ne za ki gane albasar ki ta soyu. And this is the tomato paste. The tomato and the tattasai, the bell pepper and the tomato I blended. Sorry. You stir well everything. You stir everything together. Then sai ki rufe ki bar shi. After a while, like 30 minutes of this thing boiling on a medium heat, bayan kamar minti 20 hakan nan 30 dai ko zan ce yes. Sannan sai na zo na zuba mishi ruwan sulale na. This is the stock from the meat. And this is baking powder. I'm using baking powder to remove the sourness of the stew. Of the tomato. Idan kina yin stew ɗin ki daina sa kanwa sister. Saboda kanwa yana sa ta duhu, amma baking powder za ta cire miki tsami kuma insha Allah miyarki za ta zauna da color ta yadda ya kamata. Dan kaɗan yayi wadatar, cokali ɗaya ne amfani da shi. Then you come back again, you stir this soup and you reduce the heat. Dole za ki rage wuta saboda balli-ballin nan da yake kun gane ai. So we're adding our meat now. Za ki saka naman ki a wannan stage in ne lokacin da miyar ki ta kika kalla ta ciro mai din nan haka, to kin ga an kama hanyar, miya ta fara kama hanya sosai. So a lokacin ne za ki saka naman ki. Then you stir everything together. Za ki jujjuya sosai. Wannan mai din kar ku damu da shi, za ku ga kaman ta yawa bai yawa ba. And this is the chicken stock powder. I'm soaking it in a hot water. Za ki jika shi ne a ciki, bai za ki dama shi ne da ruwa tafashashe saboda ba a zuba shi direct. You can't add it direct to your soup. You have to dilute this powder with a hot water. So this is me adding it to my stew. You see? So daga nan sai ki sa muce ki ƙara juyawa. So this is my seasoning cubes. You add it to your own taste. Ki zuba shi iya daidai da kike so, kar ki sa shi yawa. Za ki saka shi iya yanda taste ɗin da kike so. Ba ki son magi ko kuma wanda kike yau ba yi son magi, then za ki iya rage amount ɗin, kar ki bi quantity da zan rubuta muku insha Allah. And this is the Gino curry powder. Only 2 sachet is enough. So kun gani na saka sachet biyu na wannan Gino curry powder nan, to ya ishe ni wannan guda biyun ma. Kun gani miyar mu, kun gani mai dai sai sake fitowa yake yi. Kun gani wato miya dai tana kan soyuwa kenan har yanzu. Kun ga yadda ta kwanta lame-lame a kai, to har yanzu ne. And this is the bay leaf. After finishing, you have to remove this. And gashi nan dai miyar mu ta gamu. Bayan na gama na bari ya huce, gashi nan kun gani. It doesn't stick to the pots. Alhamdulillah. Please ku gwada ku gani yadda zai kasance. And this is 2-liter bucket. This one is 2-liter bucket.
filled up with the stew. And this is 4-liter buckets filled up with the stew.